Countries which are economically growing have made the things easy before they can start charging us more. System is creating hurdles in terms of not just the payment, but our regular economic activities as well. 40% plus of the businesses are saying that the constraint, they have not talked about the energy, they have not talked about the raw material, but the tax. इस साल हमें 9415 बिलियन का टारगेट मिला है। अभी वो कारोबार करने के लिए पैसा उनके पास जो होता है वो एफबीआर शुरू में एट सोर्स ले लेता है। What am I getting in return? आपकी ग्रोथ होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स के बढ़ने से ग्रोथ नहीं बढ़ती होती है। हमें ग्रोथ रोकने का तरीका आता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे चाइना के साथ, हम चाइना को बेच कुछ नहीं सके और चाइना का हमने सब खरीद लिया। हमने एक्सचेंज रेट को सदियों से ओवर वैल्यू रखा हुआ है। बैंकों से कर्जा गवर्नमेंट लेगी तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेगा। लो ग्रोथ होने का मतलब होता है आप बेरोजगार हैं। इन्फ्लेशन होने का आसान लफ्जों में मतलब होता है कि आप गरीब हो रहे हैं। रिजर्व्स न होने का आसान लफ्जों में मतलब ये होता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया। Taxes create distortions, disincentives. We are talking about growth, investment, productivity, competitiveness. Taxing more is not the solution. Countries which are economically growing have made the things easy before they can start charging us more. And this is also the same, but from another side, which is basically the World Bank's enterprise survey, which basically establishes the micro side of how the businesses are working. There again, forget about the first column, just go to the last column where a question was asked, where the question is related to which particular constraint the business is facing. Majority of the response was targeting the taxes. So just imagine we want to pay the tax, but the system itself is such that the system is creating hurdles in terms of not just the payment, but our regular economic activities as well. Can you imagine almost 40% plus of the businesses are saying that the constraint, they have not talked about the energy, they have not talked about the raw material, they have not talked about other, but the tax, both in terms of the administration and the documentation part. So this is also the same in terms of now the compliance issues. Compliance is both with regards to the payments as well as the documentation. Pakistan again is not very well. The last picture which I wanted to show you, highlight you, if you are a businessman and you want to start up a business, so this is what you have to understand. If you are importing, then you have to basically comply with 7 types of taxes in general. But if you go further deep, then for each particular tax, for a particular line item in terms of the raw material, the source, there is going to be a separate tax which you have to pay. If you are doing the business domestically, then it is different. So just imagine that you want to do a business, and once you look in the overall taxation framework, you're going to hold back and you're going to say that forget about it. Either I'm not going to do the business or I'm going to keep off the grid and do it in an informal manner or remain small. So this is what we want to actually highlight, that before excessively talking about taxes, think about the system on which the load or the pressure is going to be coming. The system is going to collapse. Before putting more pressures in terms of higher taxes, we need to improve the system. So I'll first of all request Asina, because he is from FBR, and with this background, I'm not sure would he be defending FBR or he's going to be the voice from within FBR how to improve the things. Please, sir. Thank you very much. I'd just like to share a few slides, if you can. Okay, so the initial part that I'm going to talk about is the FBR's perspective on taxation. Very valid observation made by the presenter before me. And like he said, I've been working on the ease of doing business for 2.5 years. And part of that was improving efficiency of responses. So let's have a look at the first slide. Can we move to the next slide? Okay, so this is, if you can look at this will show you how the taxes being collected have been going up and up. So the topmost line, ये जो ऊपर नजर आ रही है नीले रंग की लकीर, ये शो करती है कि हमने पिछले साल 7169 बिलियन कलेक्ट किया
और इस साल हमें 9415 बिलियन का टारगेट मिला है, विच इज अबाउट 31% हायर देन लास्ट ईयर। सो गवर्नमेंट ने ये टारगेट्स इंक्रीज किए हैं और ये ब्लू लाइन जो है ये आपको शो कर रही है कि अब ये बड़ा एक स्टीप कर्व पे जा रहे हैं टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए। एंड हाउ आर वी गोइंग टू इंक्रीज द कलेक्शन is by taxing more. So last year we increased the rate of sales tax from 17% to 18%. On certain imported items, we increased the rate of tax from 17 to 25%. इसी तरीके से बहुत सारी organizations पे जो बड़ी corporations हैं उन पे super taxes लगा दिए गए, super taxes के जरिए additional collection कर रहे हैं। Similarly, we have also imposed recently, got the approval of the cabinet for windfall tax, जो banking sector ने ज़्यादा income generate की है, उस पे 44 billion के और taxes लगा दिए गए। So very right, if the government asks FBR to collect more, so the taxation will keep on increasing, the rates will go higher, additional sort of measures will be taken. So this is what this slide is showing you, how the tax collection has been going up. जो blue के नीचे वाले हैं, these are the components, कोई sales tax है, customs duty है, income tax है, excise duty है. What are their relative contributions within the entire setup? So this is slide number 1, which shows you the revenue collection. Can we go to the next slide, please? Okay. Now, how does FBR collect its revenue? So about 2/3 of FBR's collection is being done by withholding agents or at custom stage. जैसे महमूद खालिद साहब ने बताया कि जी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर खाली आपको कस्टम नहीं देना पड़ता है, मल्टीपल टाइप के टैक्सेस देने पड़ते हैं. सो यू हैव withholding tax, a form of income tax at the import stage. You have sales tax, you have value added sales tax. For certain items you have excise duties. So ये हमने बहुत ज़्यादा इसको रखा है कि जो कलेक्शन है उसमें FBR की अपनी एफर्ट्स से जो आता है वो तो 1/3 है, 2/3 is coming at import stage. इसका एक प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेसेस को, विच इज कि अभी वो कारोबार करने के लिए पैसा उनके पास जो होता है वो FBR शुरू में एट सोर्स ले लेता है. सो अगर इंपोर्ट की स्टेज पे ही आप बहुत ज्यादा उनका पैसा ले लेंगे, सो उनको कारोबार करने के लिए बैंक से बोरोइंग करनी पड़ेगी. सो दे हैव कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एंड in times like right now when the policy rates are high, then there is a huge cost to borrowing from the banks for their operations. So ये एक this is one problem area जो कि FBR की current जो policy है उसकी वजह से आया हुआ है. Can we go to the next slide please? This is the bigger picture. The bigger picture इसमें आप अगर right side पे देखें expenditures की, so this is the expenditures that the as a percentage of GDP. So federal expenditures, this is last year. So federal expenditures were about 13%, 12.9% to be exact, of the GDP, or provincial expenditures were 6.1% of the GDP. So totally the government of Pakistan had 19% of the GDP as tax expenditure. अब इस 19% के अंदर लगता तो है कि this is a sizable amount, but if you take out the expenditure on debt, which is about 7%, तो आपके पास जो 12% या उससे थोड़ा कम expenditure रहता है, that is not very high. When you look at countries even in sub-Saharan Africa, 11 to 12% से नीचे आपको कोई भी नहीं मिलेगा. So it's not that we are spending a lot. Whatever we are spending can be fine-tuned. It can be moved from maybe administrative expenses to more on health and education. But the overall expenditure is not very high. 19% of GDP with 7% on debt servicing is not a very high expenditure. Where does it come from? अब आप left side पे जाएं तो revenues की जो slide है उसमें top पे हैं federal non-tax revenues, which is 1.2%. This includes petroleum development levies, export surcharges, things like that. उसके नीचे hardcore federal tax revenues हैं 9.1% of the GDP. Then the provincial revenue are 1%. So although provinces have a lot of areas, etc., but their
collecting just 1%. And when you compare it with countries like India, the provinces or the states are collecting around 6%. So in Pakistan, the provincial collection is on the lower side. Then we are left with a tax gap of 6.9%, which could be collected but is not being collected. Part of it is compliance gap, वो जो हम कहते हैं कि रिटेल वाले अपने टैक्स नहीं दे रहे हैं या टैक्स चोरी हो रहा है या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं. So that comes into that. और उससे अलावा एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव टैक्स गैप is also 0.7%. So if we have around 7.6%, which is over and above the tax collection, then we are in a continuous state of fiscal deficit. और ये जो सारी हमारी इस वक्त issue है debt वाला कि where does the debt come from? So the debt comes from to fill this gap जो कि ये हमारा है. I think I'll stop here at this point in time, and then I can join the conversation again. Thank you. Absolutely correct, sir. So now we have actually set the stage where Mukarram Sahab have actually explained to you that what is our fiscal model in which the revenues are coming on one side, where the FBR is actually playing the primary role, and then we have the expenditure side in which actually the provinces or the sub-national governments are actually heavy on that side. So now I turn my discussion towards Asim Saab, in which I would like to know his point of view on this concept, that is taxing more the only solution? Because at the end of the day, it is the economic activity which matters for the economies. We have to think about having more growth because we want to absorb the 65% of our youth which is coming into the system. We have to think about moving up in terms of our value addition. We have to think about maybe improving our domestic production to reduce the burden on imports and other things. So I would like to now request him if he can shed some light on what is his thoughts about, is the higher taxation only solution for economy like Pakistan? Thank you very much. While I was thinking about this topic, I started to ask myself very basic questions. And I'm going to put those questions down in front of you and the audience, and I'll try to answer them in the next 5 to 7 minutes. The first question which came to my mind was that why do we tax? When we look at the title, is taxing the only solution? Taxing the only solution to what? What are we talking about here? If we are talking about covering our expenditures, then no amount of revenue is going to be covering your expenses. But if we are talking about fiscal discipline, then the answer will be a little different. I also thought about, since I have a banking background, I started to think about enterprises and revenue of an enterprise, and I started to make a comparison, although it's not a fair comparison, but I want to make a point here, and the revenues of a sovereign like Pakistan. When I was in banking, we would look at growth, we would look at the growth rates, CAGRs, and various other liquidity ratios, coverage ratios, so on and so forth, of enterprises before giving them then loans. The basic premise of any good management is to make the shareholders happy. And one of the ways to do that is to augment their revenues. Ultimately, the earnings per share goes up, and that contributes to, in some form or the other, a healthy company and a large payout dividends. So the contract for an enterprise is higher earnings per share, healthy company, revenue growth to a certain extent. This is a part of it, not the entire picture. And ultimately, dividends going back to the shareholders, and the shareholders are happy. But in the context of a sovereign, if you look at the revenues, I think the idea is a little different. The idea is not to keep on expanding or increasing your revenues. It's essentially you are generating revenues to cover your expenses. So the driver there is actually the expense side, in my mind. And
The contract in the company between the management and the shareholders, which I mentioned in the form of dividends, here the contract between the state and the citizen is the social contract that we are talking about. But if that social contract is broken, which I think it is in the case of Pakistan, then I think this solution of increasing taxes is perhaps something we got to tread carefully. We have an IMF review going, and there was, I think a few days ago, there was talk in the newspaper of the managing director of the IMF talking about our tax to GDP ratio going up to 15%. I find this very amusing that we have this love for just this one ratio of tax to GDP. Now, let me put a few things in front of you. What if in this tax to GDP ratio, I decrease the GDP of Pakistan, your tax to GDP ratio will go up? What if I increase my revenue to GDP, your tax to GDP will go up? But what if my debt also goes up? Will you be happy with the enhanced ratio? Some of the regional countries like Sri Lanka and Bangladesh, they are perhaps around or below us in the context of tax to GDP ratio. Indonesia, it's a great economy, perhaps slightly higher. Malaysia, maybe a bit higher. China, it's a little higher, a few percentage points. But I think it's a little misleading if you just look at tax to GDP ratio. You really have to look at the underlying drivers. They may not have the same debt predicament that we have right now. I was looking at the budget brief, and I'll go through the numbers as well, 2023-24, which are on the Ministry of Finance website. The document that I have taken out, the interest payment, it may have changed now. It's 7.3 trillion. Now, I'm not sure if Sri Lanka or Bangladesh or other countries which have a lower tax to GDP ratio have the same predicament that we have. So we really have to look at this number in the overall context of the economy and how it's being run. And I would also like to break this down, and it again goes to the point of when we see and hear people locally as well as internationally, people saying that the people of Pakistan don't pay taxes. We do pay taxes. We, in some form or the other, are paying taxes. If you look at the 9.4 trillion breakdown, it has direct and indirect taxes. The percentage of that is 45% direct taxes, 55% indirect taxes, and then there is a revenue stream of non-tax revenue as well, which takes us above 10 trillion. So those indirect taxes, in some form or the other, are coming out of our pockets. So we really have to look at the direct taxation, and in that direct taxation, how many individual taxpayers are there, how many corporates are paying taxes. So perhaps the ratio or ratios that we look at, we have to expand our universe there from tax to GDP ratio. I can give or offer some examples there. For example, we can look at the absolute number of taxpayers, how many actually are paying taxes. We can look at the sector-wise contributions. We can start looking at the efficiency ratios, the critical ratios of tax to certain critical expenses of the government. We can start looking at the coverage ratios of tax to interest cover, or generally the debt service coverage ratio. This is a ratio which is very well or very widely used in at least the corporate world to assess how the balance sheet of the government of Pakistan looks like, rather than just looking at the headline number of tax to GDP ratio. Coming back to the point that I made on the 15% of tax to GDP ratio that the managing director of IMF mentioned a few days ago. Now, I just crunched some numbers on that, and I found out that as per the brief of the Ministry of Finance, where the nominal GDP is 105 trillion, if I just take the 15% tax to GDP ratio and take out the net revenue receipts of the government of Pakistan, the number comes out to be 8.8 trillion.
So the managing director of IMF is telling us that you need to generate more revenue by at least 8.5 to 8.8 trillion. Now that consequently is very close to the interest payment that we have. We have 7.3, I think it's gone above 8 trillion. So essentially what she's saying is that increase your tax to GDP by increasing the taxes to cover your interest expenses. Now that is something that I have a problem with. And why I have a problem with that? I have a problem with that because our social contract, that is the reason why I mentioned my point 2, the distinction between an enterprise and a sovereign. The social contract here is weak, is not very well developed. So when you start just increasing taxes to cover your expenses, that is where everyone, I'm sure everyone who is a taxpayer in the room will start asking, what am I getting in return? And did I do all this to deserve more money going out of my pockets? Let's be pragmatic here. I'm a taxpayer, and I have asked myself, I'll start with myself. I have asked myself many times that I pay taxes, but what do I get in return? Do I get good roads? Do I get clean environment? Do I go to a public hospital? Or do I have to still pay out of my pocket to go to a private hospital? Can I send my child to a public school? Or do I have to run after and get my son admission in a private school, which is arguably going to be much more expensive than a public school? So all these things and all these questions and predicaments and situations we all face. And I am sure that each one of us has publicly or tacitly asked the question, what am I getting in return? And that's where the social contract is missing. Just give me 2-3 more minutes and then I'll come back maybe when we have more discussion on how to... Sure. I'll then stop here because I had a few more points but I'll stop here. Yeah. Okay. So now we have got another perspective in terms of the social contract. Why should we pay taxes? And there was a study in the technical session which was presented just before us on the tax morality. What would I get in return? Should the current generation be paying for whatever has been done in the past? So is that intergenerational transfer in which the earlier generation, theoretically speaking, has taken away our welfare, whereas we are paying the cost? On this question, I would like to now ask Dr. Jaleel, given his background experience, what would he like to say on this context in terms of having taxes more? Because why not to think about having more growth, as rightly pointed out by Asim Saab, that what if the GDP is actually growing over and above? Then would you pursue the same tax to GDP targets? So this is basically something which we need to consider. And secondly, what about the coordination in terms of macro policies? Here the tax is not just a micro subject, it is actually affecting the overall macroeconomic perspective as well. What about having targets of growth which are jointly met? What about the role of the Fiscal Monetary Coordination Board and other subjects? So I would like to ask Dr. Jaleel now, what is his perspective from an economic growth perspective at the macro level? Over to you, Jaleel sir. बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू पाइड. आसिम साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जीते रहें. अच्छा मतलब क्रेडिट मेरे ते ना आन देना. अच्छा ठीक है. आसिम साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टैक्स टू जीडीपी रेशो. पहले ये समझिए टैक्स टू जीडीपी रेशो होती क्या है. टैक्स टू जीडीपी रेशो का आम ज़बान में मतलब ये है कि एक कंट्री जो है वो अगर वो 100 रुपये कमा रहा है और टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% है, तो इसका मतलब ये है कि हम टैक्स की मद में ऑन एवरेज 10% टैक्स दे रहे हैं. इसका मतलब यहाँ से ये निकाला जाता है कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 10 रुपये हम टैक्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम टैक्स चोर हैं. वो जो IMF की डायरेक्टर कह रही हैं ना कि जी आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये 12% है, आप 12 रुपये टैक्स दे रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आप ये 15% करें. वो क्यों कह रही हैं कि हमने उनको समझाया है कि हम टैक्स चोर हैं, हमारी पब्लिक जो है ना वो टैक्स नहीं देती है. ये समझाया जाता कैसे है? ये समझाया, देखें आप इस बात को समझे ना समझे, माने ना माने, हर कंट्री का ना एक प्रिवेलिंग नैरेटिव होता है.
وہ نیریٹو کہاں سے بنتا ہے؟ وہ نیریٹو آپ کا بنے گا اخباروں سے، آپ جو اخباریں پڑھتے ہیں. وہ نیریٹو آپ کا بنے گا ٹیلی ویژن سے. وہ نیریٹو آپ کا بنے گا سوشل میڈیا سے. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ کیا تقریر کر رہا ہے، ہمارا پریزیڈنٹ کیا تقریر کر رہا ہے، ہمارے بڑے کیا تقریر کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہاں سے ایک بیانیہ بنے گا. ہمارا جو اس وقت کا بیانیہ ہے کنٹری کا پچھلے 5 4 10 12 15 سالوں میں، اور یہ ہر کنٹری کا ایک نیریٹو ہوتا ہے. مطلب چائنا کا ایک اپنا نیریٹو تھا جس میں اس نے گروتھ کیا، انڈیا کا اپنا ایک نیریٹو تھا، بنگلہ دیش کا اپنا نیریٹو ہے، ویتنام کا اپنا نیریٹو ہے. ہمارا پچھلے 5 10 8 10 سالوں میں ہمارا نیریٹو کیا بنا ہے؟ پہلا، گروتھ کے لیے ہمیں کوئی فارن اسسٹنٹ ضروری ہے. ہمیں کوئی باہر سے آئے گا، وہ آ کے ہمیں بچائے گا اور تب ہم گرو کریں گے. دوسرا، گروتھ کے لیے کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس چاہیے، گوادر چاہیے، بندر آئی لینڈ چاہیے، سی پیک چاہیے، بڑے بڑے روڈس چاہیے. یہ ایک دوسرا نیریٹو ہے. تیسرا، ہماری جو میکرو اکنامکس ہے، وہ اس میکرو اکنامکس کا جو کرکس ہے وہ خراب اس لیے ہے. یہ بات ذرا میں ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے میکرو اکنامکس کے استاد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں برکی صاحب. تو کرکس یہ ہے اس کا میکرو اکنامکس کا کہ جی ہماری جو فسکل ہے وہ امبیلنس ہے ساری، وہ ہمارا جو فسکل ہے وہ جو سارا خراب ہے. اسی سے چوتھا ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ جی خراب ٹھیک تب ہوگا کہ جب ہم ٹیکس دیں گے. ایکسپینڈیچر کی بات نہیں کریں گے، ٹیکس ٹیکس ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دو. ابھی انصاری صاحب بتا رہے تھے کہ 2012 میں ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ 1800 بلین تھا، اور جو 2023 ہے وہ اس میں ہم نے کوئی 7500 بلین کر لیا ہے. ابھی ہم ٹیکس چور ہیں، مطلب 3 گنا 4 گنا ہم نے بڑھایا ہے پچھلے 10 سالوں میں ٹیکس ریونیو، اور ابھی ہم ٹیکس چور ہیں. اس نیریٹو کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس چور ہیں. دیکھیں دنیا میں دور نہ جائیے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. ٹیکس ریفارم سے یا ٹیکس سے چیزیں گرو نہیں کرتی ہیں. بہت وہ اشفاق صاحب سے وہ بتا رہے تھے نا کہ there's a بائی ڈائریکشن کازلٹی. بائی ڈائریکشن کازلٹی کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کو کاز کر رہی ہے اور یہ چیز اس کو کاز کر رہی ہے. ریونیو میں اور جی ڈی پی میں کوئی، ٹیکس ریونیو میں اور جی ڈی پی میں کوئی بائی ڈائریکشن کازلٹی نہیں ہے. یہ ایک ہی طرف کی کازلٹی ہے کہ آپ کی گروتھ ہوگی تو ریونیو بڑھے گا. ٹیکس کے بڑھنے سے گروتھ نہیں بڑھتی ہوتی ہے. دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں. ساؤتھ کوریا کی مثال لے لیں. یہ دیکھیں میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں بڑی سادی سادی سمپل سی. چائنا اور انڈیا. چائنا میں 2 الگ الگ قسم کی گورنمنٹ سٹرکچر تھا. آج سے چائنا نے اپنا جو پاتھ سٹارٹ کیا گروتھ کا وہ سٹارٹ کیا 1980 سے. انڈیا نے اپنا گروتھ کا پاتھ سٹارٹ کیا 1990 سے. اب جو انڈیا ہے، انڈیا میں نیچرلی ہمیں کیا نظر آتا ہے اس کے انسٹیٹیوشنز کیسے تھے جی؟ وہ ایک بڑا ڈیموکریٹک تھا، وہ بڑا، اس کی پریس بڑی فری تھی، اس میں جوڈیشری کا بڑا اچھا رول تھا، اس میں وہ انہیریٹ کیے ہوئے تھے اس نے گورے کے انسٹیٹیوشنز، انگریزی بہت اچھا بولنا چاہتے تھے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹ تھی. چائنا کی بالکل ایک ڈفرینٹ فارم آف گورنمنٹ ہے، مطلب بالکل دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس میں سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے اور مطلب وہاں پہ کسی کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. دونوں کے فسکل کے ایشو، ٹیکس کے ایشو بالکل سیم تھے، مطلب بالکل سیم تھے کہ ان کا 8 to 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. دونوں کا ٹیکس ایک ہی طرح سے کلیکٹ ہو رہا تھا، ایکسائز ڈیوٹیز، سم ٹیرفس اور کچھ تھوڑے سے وہ کارپوریٹ ٹیکس لیتے تھے. دونوں نے ٹیکس ریفارم سے اپنا مسئلہ سیدھا نہیں کیا، اس نے پہلے گروتھ سے سیدھا کیا. پہلے اس نے گروتھ ڈیولپ کری 10 سال 12 سال 15 سال. اس گروتھ ایکٹیویٹی نے پریشر جنریٹ کیا ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز مانیٹر کرنے کو. اس گروتھ نے مطلب ٹیکس ریونیو نے اپنا پریشر جنریٹ نہیں کیا، گروتھ نے پریشر جنریٹ کیا ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کو مانیٹر کریں اور وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کریں، اور اس کے بعد پھر ان کا ٹیکس کا مسئلہ بھی سیدھا ہو گیا. اگر ہم اس طرف چلتے ہیں یا اگر چلے ہیں پچھلے 20 30 40 50 سال کہ جی ٹیکس بڑھا لو ٹیکس بڑھا لو ٹیکس بڑھا لو، ایک دفعہ یار تھوڑی سی کوشش کر کے ہی دیکھ لو کہ مطلب اگر گروتھ کو کوئی 10 12 15 سال چلنے دیں، ہو سکتا ہے شاید اسی میں کچھ ہو. دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سننے میں بات بڑی آسان لگتی ہے کہ یا 10% جی ڈی پی گروتھ ہے، 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے تو ہم بڑے ٹیکس چور ہیں. کوئی کام نہ کریں، ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کا ڈیٹا اٹھائیں، وہاں پہ 220 کنٹریز کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس کو صرف اٹھا لیں، اس کو اسینڈنگ میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ اس کو ترتیب دے لیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کم از کم 120 ملک ایسے ہیں جن کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8% اور 13% کے درمیان ہے. کیا سارے ٹیکس چیٹرز ہیں؟ کیا سب کے اتنے ہی مسائل ہیں جتنے ہمارے مسائل ہیں؟ اور اس میں یہ سارے آتے ہیں، یہ چائنا، بنگلہ دیش، ایران، تران، جتنے نام آپ کو یاد ہیں، کوئی
ڈور ڈیولپنگ کنٹری, کوئی مڈل انکم کنٹری, یہ سارے یہیں کے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پرابلم ہمارا کدھر ہے؟ ہمارا گروتھ کا. اور وہ کیوں ہے؟ ہمیں گروتھ روکنے کا طریقہ آتا ہے, ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جی گروتھ رکتی کیسے ہے, گروتھ ہوتی کیسے ہے, یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں الحمدللہ. وہ بات کر رہے تھے نا کہ پالیسی کوآرڈینیشن. اس وقت ہمارا جو رونا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جی آپ سنیں گے مختلف, آپ نے ٹیکنیکل سیشنز میں بھی سنیں گے, ادھر سے بھی سنیں گے, جی ہمارا مینوفیکچرنگ بیس شرنک کر گیا, اس لیے ہم جو ہے نا اب کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں باہر سے نا فلانی چیز بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, فلانی چیز بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, فلانی چیز بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. کسی نے, ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ یہ مینوفیکچرنگ بیس شرنک کیسی ہوئی؟ 3 سائملٹینیسلی پالیسی ہم نے فالو کری ہیں, کوئی 15-20 سال بڑی محنت کر کے. ایک ہم نے بڑے مزیدار قسم کے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے تھے چائنا کے ساتھ, اس کی بیسس پہ ہم چائنا کو بیچ کچھ نہیں سکے اور چائنا کا ہم نے سب خرید لیا. جب چائنا کی چیزیں ہمارے سستی ملی ہمیں, تو افورڈیبل ہی نہیں رہا ہمارے لوکل مینوفیکچرر کو بنانا, تو اس نے کیا کیا, اس نے بنانا ہی چھوڑ دیا. دوسرا وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو صدیوں سے اوور ویلیو رکھا ہوا ہے. مطلب ہم نے اس کے ایک نکمے عشق میں پھنس گئے ہیں, ہم اس میں نا وہ نکما سا عشق ہو گیا ہمیں کہ جی ہمارا ڈالر جو ہے نا جی ادھر وہ مینٹین رہے. مطلب میں چونکہ خود اسٹیٹ بینک سے تھا تو مجھے خود اندازہ ہے. اوور ویلیویشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر اگر مارکیٹ میں اس وقت 300 روپے کا ملنا چاہیے تو وہ آپ کو 280 روپے میں مل رہا ہو, یہ اوور ویلیویشن ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے, امپورٹ سستی ہو جاتی ہے, آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, رائٹ. تیسری چیز ہم نے اسی جو مد میں کری ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو ڈال دیا ہے بیچ میں کہ جی آپ کو بینکوں سے قرضہ بڑی آسانی سے مل جائے گا. اب وہ جو بینکوں سے قرضہ گورنمنٹ لے گی تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں ملے گا. اگر پرائیویٹ اور بینکوں کو یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ وہ دے دیں, وہ گورنمنٹ کو دے دیں. اس سے کیا ہوا کہ آپ کی انویسٹمنٹ مری. کل وہ جو ندیم صاحب گراف دکھا رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ مر گئی ہے. وہ انویسٹمنٹ کیوں مری ہے؟ ہم نے ماری ہے, وہ ہمیں شوق رکھا ہے ہم نے. تو اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح کی پالیسی ساری ایسی, ایک فوکس آپ نے گروتھ ہے. اور دیکھیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں 4 قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں, ایک فسکل پالیسی, ایک مانیٹری پالیسی, اور ایک کچھ ایفیشنسیز کی پالیسی ہوتی ہیں, کچھ گورننس کی پالیسی ہوتی ہیں. ان چاروں کا ایک ہی مقصد ہے, ان کا الٹیمیٹ گول ایک ہی ہے, گروتھ, ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی. اگر اس میں سے کوئی چیز مس ہوتی ہے, اگر آپ فسکل پالیسی آپ کی ادھر جا رہی ہو, مانیٹری پالیسی ادھر جا رہی ہو, آپ ادھر ہی کھڑے ہوئی ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اگر آپ کی فسکل بھی ٹھیک جا رہی ہو, مانیٹری بھی ٹھیک جا رہی ہو, گورننس بھی ٹھیک جا رہی ہو, آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ نے ادھر ہی کھڑے ہیں. آپ کو ایک فوکس قسم کا, پہلے تو آپ ایک, میرا ٹیک یہ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پہ کہ پہلے تو ایک نیریٹو بنائیں ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم نے گرو کرنا ہے. گروتھ کا مطلب آسان لفظوں میں, لو گروتھ ہونے کا مطلب ہوتا ہے ان امپلائمنٹ, آپ بے روزگار ہیں. انفلیشن ہونے کا آسان لفظوں میں مطلب ہوتا ہے کہ آپ غریب ہو رہے ہیں. اور بیلنس آف پیمنٹ خراب ہونے کا, ریزروز نہ ہونے کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا, ملک نے نہیں چلنا ہے, آپ کو باہر کی کوئی چیز نہیں ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ کا نیریٹو ایک دفعہ چلا کے دیکھیں, ہو سکتا ہے زندگی آسان ہو جائے, شاید نہیں تو خراب تو ہے ہی ہیں, چل تو رہی ہیں, سیکھ تو لیا ہی ہے, چلتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آئی ایم شیور کہ ان ساری ڈبیٹس ڈسکشن سے یہ میسج جائے گا کہ پہلے پہیا چلنے دیں, پھر اس کے بعد یہ جو آؤٹ کمز ہیں ان کے اوپر ہم ٹارگٹ کریں گے. اب اسی سلسلے میں نیکسٹ وی موو ٹو عمر, فرام اے مائکرو پرسپیکٹیو. میرے کچھ ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی اف یو کین شیڈ لائٹ کہ ہماری جو موجودہ ٹیکس پالیسی ہے, از اٹ ریئلی کنڈیوسو فار دا بزنسز ٹو گرو؟ کیا کہیں ایسے کنسٹرینٹس یا لیگز تو نہیں ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے دے آر بینگ کریٹڈ؟ جیسے ایک کوئک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ ٹیکس ریٹرنس کا ڈیٹا انالائز کریں تو ہماری جو ایس ای سی پی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ان میں سے وہ والی کیٹیگری صرف جو تقریباً اپ ٹو مے بی 10 ملین تک کی ہے, صرف وہ وہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو موجودہ پالیسی ہے وہ ہمارے بزنسز کو چھوٹا رکھ رہی ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو موو ٹو دی upper ladders because they are fearful کہ we might need to do more documentation, more withholding and more taxes as well. So what are the constraints which the businesses are facing? کیا distortions create ہو رہی ہیں؟ تو آپ عمر, what's your take on it? Thank you. Thank you very much, Khalid. You have asked me all the questions that I thought I would answer in, different steps, but I'll try to. So, the topic of today's panel, that is
tax the only solution? The question is solution to what? Solution to our, is it a panacea for all our economic woes? And the answer is absolutely no. Nowhere in the world taxation enhances economy's capacity. Having said that, but in a modern world, in a modern capitalistic world, one cannot do without taxes, because taxes are needed for social services, infrastructure, defense, and all sort of these things. So, but taxes, it is economics 101 that taxes create distortions, creates disincentives, because it stops people, individuals and businesses from investing, because they think that if they invest, their returns would be lower, so they don't invest. So I will take further Jalil's argument. The first, we need to grow. So how can we grow? In our yesterday's discussion, Dr. Nadeemul Haq said that we do not invest. Why do we do not invest? That is also related to our taxation, governance, and productivity. But how will we grow? We need to improve the productivity of the system. We have done several work at PIDE with Asim. We did work on sectoral productivity, and we saw that overall the long-term trend of productivity in Pakistan is low. I did a paper on macroeconomic determinants of productivity in Pakistan, and one of the most important results that came out, that if we included IMF dummy in the regression, and it was very significantly negative. So IMF programs hurt productivity in Pakistan, and you talked about fiscal consolidation. We are going that path. We are trying to, they are telling us to curtail our expenditures. Now, expenditures are necessary. We saw what happened in Greece. Greece was also put on the path of austerity, and they were in all sorts of troubles, and then they eventually had to restructure their debt. So taxation is not the answer. Taxation is needed. And having said that, I was reading somewhere that Great Britain since 2010 has been facing the problem of declining productivity, despite the fact that they reduced taxes. At the same time, Germany, France, and other European countries have proportionately higher corporate taxes, but they have higher productivity. The problem lies in developed countries is the structure of government spending. But in our case, in Pakistan's case, as Mahmood Khalid pointed out, that is there anything inherent problem in the way taxes are levied and way the taxation system works that hampers productivity and growth? Yes, definitely. There are many problems. For example, you talked about withholding tax. We recently, as you mentioned in my introduction, that we are recently working on the state of commerce in Pakistan, and one of the chapters was on chain stores. And we went to the chain stores and we asked them, what is your biggest problem? And one of their main gripe was that they have to act as withholding agents. And for that, they have to keep separate staff to keep track of all those withholding taxes, which inflicts significant time cost and monetary cost in them, which reduces their productivity. And on top of that, if by any chance there is any anomaly of their reporting withholding taxes, they are penalized for that. So yes, the taxation system in Pakistan is problematic. There are governance, and one of the drivers of productivity is governance and bureaucratic quality. I think the less we say about governance and bureaucratic quality in Pakistan is better.
it has been said in so many times. But if in our further discussion, I will try to shed some more light that how governance and quality of bureaucracy hampers productivity and ultimately growth of Pakistan, and also it leads to lower tax collection in Pakistan. Thank you. So now we had a very in-depth discussion and we have understood the complexity and the outcomes. Now quickly, if we move to the solutions, I would request the panelists के 2 से 3 minutes के अंदर quickly अगर कम से कम एक way forward बता दें, if we have now analyzed this situation, how to move forward. क्या मौजूदा निज़ाम को रखते हुए हम ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं या हमें टैक्सेस को बेहतर करना है? तो ओवर टू यू मुकारम साहब एंड देन वन बाय वन. Ji, thank you very much. Very, very good discussion so far. I agree with my fellow panelists. The first thing that we need to fix is how FBR works. Federation के हवाले से, FBR के हवाले से बात कर रहा हूँ. जो FBR की टैक्स पॉलिसी है currently, it is just focused on कि हमने इस नंबर तक कैसे पहुंचना है. They don't care कि इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, ग्रोथ को क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी को क्या हो रहा है, बर्डन कितना इम्पोज हो रहा है. और उसकी वजह यह है कि FBR यहाँ पे जो I can see some faces who have worked in bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी में उसूल होता है कि आपकी पॉलिसी वाले लोग और ऑपरेशंस वाले लोग अलहदा होते हैं. अक्सर मिनिस्ट्रियों में आप देखेंगे तो यही आपको नजर आएगा कि मिनिस्ट्री पॉलिसी मेकिंग करती है और उसके साथ कोई अथॉरिटी, एजेंसी, बोर्ड उसकी ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन करती है. एफबीआर इज एन एनिमल जिसके अंदर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइंड है. वही चेयरमैन एफबीआर होता है, वही सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन होता है. एंड गेस व्हाट, they will make a policy which makes it easy to get to that number. बजाय इसके कि वो ये देखें कि ये नंबर जो है हमने पहुंचना तो है लेकिन इस तरीके से पहुंचे कि इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव करे, ग्रोथ हो, बाकी सारी चीजें हो. So the first thing that we are proposing, and I am as part of FBR, is pushing it very hard कि tax policy has to get out of the domain of FBR. It has to be independent. It has to have economists in it. It has to have stakeholders जो कि affect होते हैं policies से. जब तक ये अलहदा नहीं करेंगे, international best practices नहीं लेके आएंगे, तो FBR will remain focused कि जी by hook और crook हमने इस नंबर तक पहुंचना है और टैक्स पॉलिसीज वही बनेंगी जो कि एफबीआर का नंबर तो पूरा कर देंगी बट मुल्क की ग्रोथ और इकोनॉमी के साथ जो मसाइल हैं वो शायद और एग्रवेट हो जाएंगे. The second thing that we need to do in FBR is digitize in a big way. Because जो लोग हैं FBR के, उनको ठीक करना, उनका कल्चर ठीक करना, बाकी सी चीजें ठीक करना, बहुत अरसे से कोशिशें जारी हैं. कुछ होता है, फिर स्लिप बैक हो जाता है, फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. सो वेरेवर पॉसिबल, आजकल तो मशीन इतनी एडवांस हो गई है, यू वुड नो दैट देयर इज मशीन लर्निंग, देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग कैन बी डन बाय द मशीन. सो द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू डू इन अ बिग वे इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. और वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो खाली एफबीआर की ना हो बल्कि और टैक्सिंग अथॉरिटीज जो कि हैं उनका भी इस तरह से हो कि देयर इज काइंड ऑफ अ सिंगल विंडो. I will just give you an example of a successful thing that we've been able to do. There is something called Pakistan Single Window. आप वेब पे सर्च कर सकते हैं. ये हमने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पिछले कई साल में बनाई है और उसका पहला रिजल्ट जो आया है वो इस साल जो यूएन का ट्रेड के ऊपर सर्वे हुआ है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 57% से 71% पे चली गई है. जस्ट बिकॉज यू वर एबल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स व्हिच वर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम अ मैनुअल सिस्टम टू अ सिंगल डिजिटल सिस्टम. इट हैज पुश्ड द कंट्री इन दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. And the third thing that we can do, and it is going to take a bit longer, is to fix the HR or FBR. जो हमारे पास FBR के लोग हैं, वो उनमें से कुछ लोग हैं जो ठीक काम करते हैं, बट ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो ठीक काम नहीं करते हैं. They need to be fixed. तो ये अगर हम 3 काम कर लेंगे कि हम टैक्स पॉलिसी को अलाइन करेंगे कि टैक्स पॉलिसी शुड बी लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट्स.
दूसरा हम ये काम करेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके। और तीसरा ये कि एक फिल्ट्रेशन करेंगे अपनी एचआर की, जो कि मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंस्टेड ऑफ एफबीआर बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल टू ग्रोथ, एफबीआर विल बिकम अ कोलैबोरेटर इन ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच। Excellent, sir. This is, I think, the mindset which we need to have in the FBR. But I'm not sure that how many persons like him are currently there. But we are expecting that with our discussion debates, they would listen to us, because at the end of the day, ये numbers को भी inshallah improve करेगी चीज़. Now I turn to Asim Saab, within 2 to 3 minutes, if he can also give what he thinks needs to be done. Okay, thank you very much. I agree with Mukarram Saab. You know, if we are talking about taxes in the context of GDP growth, investment, productivity, competitiveness, then there are many researches which have been done, which says that there is a negative correlation between the two. So, if we are talking about growth, investment, productivity, competitiveness, taxing more is not the solution. So the question becomes, what is the solution? And while some of the things which have been mentioned by my colleague here, we definitely need to do, but perhaps I think my experience says they may take a bit of time. So right now, in this predicament, what we should do? I think the first thing, whenever an enterprise is not doing well, the first thing they do is cut their expenses. They do not look at enhancing their revenues. So we have to critically, minutely look at our expenditure side. I'll shed some numbers with you in the overall context. Keep that circa 8 trillion rupees that the MD of IMF mentioned a few days ago. So, in the context of PSDE, I can tell you it's highly inefficient. It's an open secret that anywhere from 30% to 50% it just goes not in development. Let's call it that way. Running of the civil government is another head which can be very critically looked at in the overall context of after the 18th Amendment. We have a huge number for subsidies. We have done research, as Umar has mentioned, that does not bode well from the overall productivity, total factor productivity perspective. And pensions is another one that we can look at. But even if we don't go line by line on this, just back of the envelope calculation that I'll do for you, if I take out 7.3 trillion from our overall 14 trillion expenditure, this is on the Ministry of Finance's website, you come up with a 1.3 trillion, 1.4 trillion number, 20% cut in the overall expenditure, net of interest expense. This is not a big number, especially in light of the fact that Pakistan is on the cusp of being rated as by international agencies as in default. It's just a notch above that. You look at the provincial share, 5.4 trillion. We have to very critically look at that. At 25% cut in provincial share, at the end of the day, these provincial units are not independent in the overall scheme of things. If Pakistan does not do well, if the nation does not do well, our overall macroeconomic fundamentals don't do well, no one is going to invest in Sindh province, Punjab or some other province. No one is going to do that. So only these two bring us close to 3 trillion. Then we look at the tax side. It definitely, it's not about taxing more, but bringing those sectors which are perhaps not directly taxed. We keep talking about agriculture, we keep talking about retail and real estate. They ought to be taxed, but I think there has to be a pecking order here. Out of these three, two are not productive. Real estate is not productive, and the retail is just literally trade. Agriculture, yes, it should be, but at the end of the day, we have to tax agriculture very, very carefully because A, it's a breadbasket, and B, there are a lot of risks associated with the agriculture sector, which no one can really mitigate from any policy because they are nature-based. So we ought to do them, but we ought to have a pecking order here. The other thing I think which was mentioned here, while we do that, for example, if there is a windfall
revenue somewhere in the system. Perhaps this year it's in the banking system. And we go after and tax them. While it's a short-term solution, but what are we propagating here? We are propagating ad hocism here. This does not bode well in the overall long-term scheme of things. Now, being a banker, I'm not propagating the banking sector here, but to me, it seems that wherever wealth is created, we go and tax it. So are we becoming enemies of wealth here? That's another thing. And then as your inflation starts to come down, your 7.3 trillion, which is now, I think, a little more than 8 trillion, large, I think 88 to 90% of this is actually the domestic debt, interest payments of the domestic debt. As your interest rate comes down, it will start to give you more cushion. So that 3 trillion, with bringing some of the sectors in a pecking order into the system, interest rate going down, I'm pretty sure you don't really have to do much to tax the people who are already taxing to come up with a number which will be amenable for all. Thank you. Good, excellent. And I think this is how we can improve the social contract, because if the ship has holes in it, you keep on pushing more value or funds in it, it's going to sink away. Doctor, if you have some जी सर, देखें सोल्यूशन बड़ा सादा है. एडम स्मिथ की किताब में लिखा हुआ है. एडम स्मिथ ये कहता है कि आप इकॉनमी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ट्रांजैक्शंस हैं. ट्रांजैक्शंस को चलने दें आप, चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी. ट्रांजैक्शंस को क्या है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को अगर जमा कर लें तो यही जीडीपी है ना, और कोई आसमान से आई हुई चीज़ तो है नहीं. कोई भी पॉलिसी ऐसी, मतलब कोई भी पॉलिसी ऐसी जो ट्रांजैक्शंस को कम्पीट करती होगी, इसका मतलब यह है कि वो आपकी जीडीपी को कम्पीट करेगी. और हमारी कोई भी टैक्स की पॉलिसी ऐसी, देखें ये जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो 9% है और 8% है, मेरे लिए ये 20% है. इसलिए 20% है कि 50% से तो हम यूं ही टैक्स नहीं लेते. एग्रीकल्चर वाले माफ़, रिटेलर आपको, ट्रेड वाला आपको टैक्स देता नहीं है. 20% आपके एग्रीकल्चर वाले, 20% आपके ट्रेड वाले और 10% आपके ये बाकी एक्सपोर्ट्स वाले और इधर वाले जो आजकल तो खैर वजीर बने बैठे हैं सारे. अगर पूछ लेना इनसे कि यार इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते आप, तो 3 जवाब आएंगे आपके पास: आएँ, बाएँ, शाएँ. किस्सा ख़त्म. ठीक है. तो बाकी जो हम 10% जो बाकी जो हो रहा है, ये बाकी आधी इकॉनमी में से हो रहा है. ये आपकी जो जीडीपी बन रही है उस जीडीपी का ये आप अच्छा खासा ले रहे हैं. अब मज़ीद इसको किल ना होने दें, मतलब एक दफ़ा पहिया चलने दें, बिजनेस में होने दें. जब नया देखें, डेविड रोमर का पेपर है, हमें जहाँ पे ये नॉलेज लिखा हुआ है, ये आसमान से कोई चीज़ नहीं आती, ना मुझे को वही नाजल होगी, ना कोई वजदान होगा इधर बैठे हुए. जहाँ पे जिन लोगों ने रिसर्च कर रखी है पढ़ लें उनको. डेविड रोमर हम सब जानते हैं, उसने एक पेपर किया था यही टैक्स के ऊपर. उसने कहा था कि आप कभी भी एक्सोजिनसली अगर टैक्स रेवेन्यू 1% बढ़ाते हैं, एक्सोजिनसली का मतलब यह है कि टैक्स लगा कर, तो आप जीडीपी जो है वो आपकी 3% तक कर्टेल कर जाती है. 3% तक ग्रोथ आपका कर्टेल कर जाता है. और अगर आप 2% अगर आप जीडीपी को बढ़ा देते हैं तो इंडोजेसली आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो आपका 2% बढ़ जाएगा. मतलब कहने का मतलब बिल्कुल सादा है, ये साइंस है, ये हुई पड़ी है. इकोनॉमिस्ट का काम तो ये देखें, इकोनॉमिस्ट का, हम सारे इकोनॉमिस्ट बैठे, इकोनॉमिस्ट का काम क्या है? इकोनॉमिस्ट का काम ये है कि आप डिफरेंट सिनेरियोज बना के बताते हैं कि सिनेरियो 1 ये होगा तो ये वाला आउटपुट होगा, सिनेरियो 1 ये होगा तो ये वाला आउटपुट होगा, सिनेरियो 3 ये होगा तो ये वाला आउटपुट होगा. भाई एक सिनेरियो देख लिया ना, अगला सिनेरियो ये है कि यार एक दफ़ा लेट द ट्रांजैक्शंस को होने दें, ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, खुद ब खुद चीज़ें सीधी हो जाएंगी. Umar, quickly, so that we can go to the panel forum. Yeah, thank you. Yeah, you talked about solutions. I mean, there is no silver bullet, and it's very heartening to hear from Ansari Saab that they have taken the steps that they are taking. And one of the problems with our taxation system is in the form of exemptions and duty drawback schemes of various types. One problem with that is that from those schemes, smaller exporters are excluded because of complexity of the system. So that also hampers productivity. Then in some schemes,
some schemes are targeted at traditional sectors. And from those who are aspiring exporters or non-traditional sectors, they are excluded. And literature tells us that productivity comes from non-traditional sectors because of innovation and R&D and all those things. So we need to remove those anomalies. Then Asim Saab talked about exemptions. I slightly disagree with him. He said that there should be a pecking order. I agree with that. But agriculture, since the dawn of Pakistan, we have talking about agricultural taxation, but nothing has come out of it for obvious reasons. He said that there are risks involved. There are risks involved with any entrepreneurship. So agriculture should be taxed, yeah, judiciously. I agree with that. He talked about retail sector. Retail sector, we did a study. We are doing a study in Pakistan from 2002. The retail stores have increased from 1.1 million to 2.66 million retail stores in Pakistan, which shows that domestic trade is very productive. But we keep on pushing it back. And as we all know that these exemptions and duty drawback, tax drawback, all those things that are not available to domestic producers who are not exporters. That sector is very productive because it employs a lot of informal sector workers. It gives livelihood to many workers. Yes, it should be taxed, but then it should also be given exemptions like exporters are given. The problem with our policy has been that we have been giving exemptions to exporters at the expense of domestic production, as Dr. Nadeem has argued in many places, for he has been arguing it for last 25, 30 years, that it is the domestic market that is more productive. It is the domestic market where innovation has happened. And one last thing, I know you are, with your eyes trying to tell me to hurry up. In Pakistan, as a part of that State of Commerce reports, big conglomerates, I won't name conglomerates, everyone knows them. They invest in those sectors that enjoys the most tax exemptions and subsidies. So they are not interested in increasing productivity. Why? Because the system is in their favor. They milk that system. If you remove subsidies and exemptions, yes, there should be tax credits. There should be sunset clauses for, like it happens in economic zones that you are given exemption for 5-10 years. That's what Korea did at the start of the development. So in nutshell, there should be uniform policies for every sector. And Asim Saab talked about expenditures. Yes, we need to be judicious with our expenditures, but again, expenditures should be not curtailed at the expense of development. We need capital expenditure, but for that we need to see how PSDP is structured. We need to look into the PSD. Thank you very much. So, thank you. So it's basically the whole fiscal management actually which needs a thorough review and upgrade. Before, if we simply look at chunks of it, maybe the solution doesn't there. So now we go to the hall for good questions, but short, quick, so that we have maybe just 2 questions at least, so that if there is a participation. Dr. Nadeem and then Dr. Ashfaq. About the cost of the government, which is also taxation. And the fact that the state captured land that they've got, there's all kinds of, housing schemes that the government has for themselves, the VIP housing, the protocol, etc. That's also taxation. So I would argue taxation in this country is very high. If you take Haberger's analysis, that's taxation too. So we have failed to make this argument. And our economists sit on TV and say all the time, increase the tax GDP ratio. So I think, quite frankly, we need to do a mea culpa, we need to do a tauba and say, what the hell are we that we can't make a case for investment and growth? We can only make a case for tax GDP ratio. And we don't even do that correct.
So that's true. But if that is only possible if we guys are invited on TV. If we are not invited, then nobody would ask. Right. Okay. Okay, let me first, this was a highly productive session. Believe me, I have gained a lot of knowledge. So thanks to all of you for, and you know, I thought that I am the alone person in this universe which was saying this, but I see 5 people sitting there. We are speaking in the same language. Mukarram Saab, you rightly pointed out that there is no relationship between tax collection and GDP growth. I always taught to my student that tax to GDP ratio is revenue sharing formula between FBR and the government of Pakistan. इतना रेवेन्यू होगा 10% आप गवर्नमेंट को दे दें, बाकी जो मर्जी कर लें. Tax to GDP ratio is revenue sharing formula. You see, revenue has always been treated as a residual item. That is why they say it has no link with real economic activity. If you look at budget deficit is revenue minus expenditure. यही है ना deficit. आपका budget deficit का target IMF दे देता है. Expenditure is, everybody know that what is the level of expenditure. आपका डेट सर्विसिंग सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, वो पता है. सिविल सर्वेंट का तनख्वाह है, वो पता है आपको. PSDP क्या होगा वो आपको पता है. तो व्हाट इज लेफ्ट इज योर आर विच इज रेवेन्यू. उसमें नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू है. 80% इज FBR रेवेन्यू. So 80% is just simply a residual item. It has nothing to do with if the economy is growing by 6, 7, 8%, same tax to GDP ratio. If the economy is growing by 2%, same tax to GDP ratio. तो ये बिल्कुल आपने सही कहा. और मैं हमेशा बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में जब तक कि ये रेवेन्यू जो है इसको हम रेजिडुअल ट्रीट करते रहेंगे, ये हमारा इशू होता रहेगा. दूसरी चीज़ ये कि आसिम साहब, यू राइटली पॉइंटेड, यू डिड कैलकुलेशन कि इंटरेस्ट पेमेंट इज़ द रूट कॉज. 7.5 बिलियन इस साल तो 8-8.5 बिलियन हो जाएगा. तो आप बताएं ट्रिलियन के करीब. तो ये कितना हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं. वी जस्ट कैनॉट गो ऑन एंड ऑन इन कलेक्टिंग रेवेन्यू. तो आपका जो सजेशन है बिल्कुल सही है. कट डाउन, ये देखें मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 1% अगर इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक कट करता है 300 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाता है. 3-4% आप आराम से कर सकते हैं. तो इमेजिन करें कि आपका 1 ट्रिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू तो यहाँ से आपके बच जाएगा. देन PSDP, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पैडेड होता है. एंड यू हैव बीन इन द प्लानिंग कमीशन, आई नो बिकॉज आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये पैडेड है. इसमें से यू कैन सेव 30% PSDP आराम से. बहुत सारे हैं. थोड़ा सा टैक्सेशन कर लें आप, रियल सेक्टर को ले लें, एग्रीकल्चर इनकम को ले लें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमने नहीं बताया, वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है. डिफिकल्ट टू ब्रिंग अंडर टैक्स नेट बट पोटेंशियल है. वी हैव टू बेसिकली मूव टू द नेक्स्ट सेशन क्योंकि टाइम हमारा. बट द सेम, तो मैं ये कहना चाहता था कि बिल्कुल सजेशन, एंड इट वाज वेरी प्रोडक्टिव, मेरे लिए बहुत नॉलेजेबल था. थैंक यू. सो आई वुड लाइक टू थैंक माय डिस्टिंग्विश्ड पैनल. द टाइम वाज वेरी शॉर्ट, द टॉपिक इज टू बिग. आई एम एक्सपेक्टिंग कि BZU हमें दोबारा इनवाइट करे तो हम इस पे पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ करें, बिकॉज ये 1 घंटे का मसला नहीं है. तो आई एम थैंकफुल टू मुकरम साहब, आई एम थैंकफुल टू आसिम साहब, Dr. Jaleel and Umar for being here and sharing their views. And over to Dr. Nasir for the next session.